Oh ya, ada soalan 7 yang kita belum habis bincang lagi, iaitu apabila alkane react dengan bromine in the presence of UV, dia kata give the observation of the reaction. And then what would happen if the mixture is kept in the dark? So, kalau kita buat observation, kita gunakan bromine. Bromine is the reddish brown color. If there is a bromination, kalau positif, ada tindak balas, so the bromine color will decolorize. So we can see the changes is from initially it is reddish brown, and then after bromination we can see the color is colorless. Okay, that means it is positive results, means adalah bromination. What will happen if we kept in the dark? If we kept in the dark, okay, UV ni tak ada. Sedangkan UV berfungsi untuk break bromine homolytically. So kalau UV tak ada, tiadalah free radical yang boleh dihasilkan. So kalau tak ada free radical dihasilkan, there will be no substitution. That means there's no reaction. Then how do we know there's no reaction? So we can see that the reddish brown color of bromine remain unchanged. So mula dia reddish brown, and then kita masukkan alkane dan bromine, lepas tapi hanya simpan di tempat gelap. So reddish brown tu kekal sebagai reddish brown. Okay. Soalan nombor 8, suggest the product form when the cyclopentane react with chlorine. Okay, this is cyclopentane react with chlorine. So each of the carbon in the cyclopentane has 2 hydrogen. Okay, so one of the hydrogen is being substituted by the chlorine, and then we are forming the chlorocyclopentane. State the type of reaction. Because it is substituting the hydrogen, it is substitution. Tapi siapa yang datang substitute hydrogen ni? Chlorine. UV break the chlorine into chlorine radical. So we call it as free radical substitution. C. Write the mechanism for the following chlorination of cyclopentane. Okay, the initiation step. Initiate, how to start the reaction. It must be the forming of the free radical, where UV break the chlorine bond. One will go to chlorine, another one will go to another chlorine, producing chlorine radical. And then chlorine radical ni jahat. So dia buat apa? Dia propagate. Dia pergi serang yang neutral. So chlorine radical attack siapa? Attack alkane radical. Contohnya dekat sini. Ada hydrogen. So apa yang dia buat adalah dia pergi attack yang neutral, menyebabkan bond antara carbon ni break. Satu elektron daripada bond pergi ke carbon, satu lagi elektron pergi ke hidrogen. Hidrogen yang putus ini menjadi hidrogen radical. So, hidrogen radical bergabung dengan chlorine radical menghasilkan HCl. Jadi, yang carbon ni, satu elektron pergi ke carbon menyebabkan carbon ini mendapat satu elektron. Okay, satu hidrogen dah keluar, so dia jadi free radical yang baru. So free radical yang baru ni buat apa? Dia pergi attack lagi yang neutral. Ingat, keyword untuk ni free radical attack neutral species. Okay, I can also draw like this because it's the same. Kat mana-mana pun radical tu berada pada cyclopentane, it is actually the same. So kita nak attack chlorine yang neutral. So dia attack macam mana? Half headed arrow. Bila dia pergi attack chlorine, chlorine akan break homolytically. Okay,
menghasilkan ni hidrogen yang asal, carbon radical bergabung dengan chlorine radical yang baru, dia jadi, ini jadi free radical. Chlorine radical bergabung dengan alkane radical, so you dapat this one. Another chlorine jadi chlorine radical. Okay, so tindak balas dekat propagation ni menghasilkan radical yang baru. So radical ni keep on attacking another neutral species. So we need to stop. If we stop, kita kena senaraikan dalam termination step ni, terminate. Okay, ada dua jenis radical yang dihasilkan, iaitu chlorine radical dan juga alkane radical. Okay, so yang ni dia ada hidrogen. Kalau kita tak tulis hidrogen pun tak ada masalah, kita boleh padam sebab kita buat ni skeletal. Okay, dua jenis radical yang kita hasilkan adalah alkane radical dan juga chlorine radical. So apa yang kita buat, dua jenis kita boleh buat 3 combination, iaitu chlorine radical dengan chlorine radical, alkane radical dan alkane radical. Another one is alkane radical dengan chlorine radical. So untuk stopkan tindak balas ni, mereka mestilah membuat bond yang baru. Buat bond anak panah bertemu, making a new bond. Okay, so bila dia bertemu, dia hasilkan apa? Cl2, and then this one. Okay, mana bond yang terhasil? It's between this carbon and this carbon, so we make a new bond. Another one is it's between carbon radical dengan chlorine radical, so they will form a bond between carbon and chlorine. So itu saja untuk soalan 8. Kalau kita perhatikan di soalan 8, initiation step, step number 1, step number 2 and step number 3. Minimum to write equation for step number 1 is 1 equation, step 2 2 equation, and step 3 3 equation. That's all for free radical substitution of alkane. See you in alkene. Bye.